भी ज्यादा कौन है तू कौन है बता भी दे तेरा इरादा DSF and other different like-minded organizations, we have decided in the last meeting to organize a mass gathering against the Citizens Amendment Bill. It will be held on 30 November 2019 at Kumulan. Every one of us know that what is CAB. I will not explain about CAB. But through this agitation of movements, that will be a strong warning for the central governments. The people of Tripura and people of Northeast will not accept CAB at any cost. And also warnings, don't make Tripura dumping ground of legal migrants. And it will, our appeal to the people of Tripura and all other organizations who have not consented yet to join in this movement, we hope they will also be positive. They will also be positive for our movement, and they will, of course, oppose the Citizens Amendment Bill. And there should not be any misunderstanding about some people are accepting CAB. There may be a policy of central governments to make a divide and rule policy. So we should be very sincere about this. Lastly, we will appeal to join our movement and make it a grand success. And one thing, this movement will not be our last movement. We will continue our movement till the last winter sessions. And according to central government decisions, we will take our mode of movement, nature of movement, what will be. It may be continuous road blocking or strike also. So after 30, we will take another decision, next decisions for our course of action, course of movement. Thank you. Tinisem hanya nak hanya hal terisa. Tahun ini bagi mereka tinin je. Press meeting ka, joint press meet. Tinis naro different organisation itu mo. Tini joint press meet. Tahun bagi mereka tini bus kanggo 30 tarik 30 this November. Sem hanya hal Citizenship Amendment Bill not ye sem hanya hai movement khain bage tini sem ready mangkha tan bage male hanya hai sem saimano parliament obo kanani ekdom high chances ongi tongo ar sini of je sini baskani movement mangkha sini khumlo 30 tarik khai janai all regional political party tongo te NGOs tongo joton milui join dibabe sem khai janai joralo andolon khai janai Cini आंदोलन कर्मसूची इनका दुईटा निसिमी पांचटा जोड़ा सिंग गैदरिंग नाय गैदरिंग मास गैदरिंग तो नाय ताई चीनी लीडर्स रॉक फाइनेंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बड़ी स्पीच रॉक नाय ताई पांचटा निसिमी इनका के चीनी हाई तिनी आज 30 तारीख को शारीफ हजिंग जों जब मासोल मिशन जब लोका सोगई जों आदुना प्रोटेस्ट खाने जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे सेंट्रल गवर्नमेंट जों प्रोटेस्ट खाने जे और सीएबी न तो जों बरतामनि बगे तिनी सा जोड़ा और सीएबी ना से इंटरेस्ट का Ini sana musmaka mosi. India angka Indian ni bagasi. India for Indian, not illegal migrants ni bagi. Cini single agenda tongo je tini CAB ni tuition. Cini 30 tarik ni movement angka single agenda. Kunara double agenda kere. Kaisen agenda cuma we oppose Citizenship Amendment Bill. We oppose CAB. Mono cini main agenda. Artan bagi malu cuma saya tu CAB dari pasal kangkai. Cini notice ni bisingo. Tiba-tiba job ini hampir unai, mau kasih request karena semua kayak Moses yang tiba basir orang ini, sini tiba job ini hampir unai yang saya itu, sini tiba job ini effective unai yang saya itu, biar notice ini bisa menjadi movement kaum ganggai, jadi tiba inisiatif kaum nazar itu. Soalnya yang request appeal kayu, hanya hai bar-bar yang appeal kayu, sini tiba basir orang, sini tiba hari tiba sar orang yang appeal kayu, semua movement itu istilah job orang kayu ini bageri, sini job tu jadi tahimbung saja kan. Cini join movement sama-sama tongai, senjata konsen mangka, tengsin JS saka, INPT tongo, INPT ni siklar botol tongo, IPF ti peraha tongo, NCT tongo, TSOS tongo,
tei khotriya somaj tongo tei TYPC boro consent dikha tei gamo tongo tini chero NGOs ro boro bohaino tini kormচারী সংগঠন boro gamo tongo tei civil society ro boro joto consent rijakno boro joto phainai chini baskamo 30 tarik obno जों success khaini bagui chini society ni jaga chini society na जों mun appeal khayo je adino jotono bokhabai sakthai जों जेसेबां काइसन स्लोगान जे save the Tripura je cat no जों oppose ke we oppose CAB we oppose cat this is the single agenda